Chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của tiến sĩ Anjana. Vâng. Bác Đà Trần. Dạ. Thưa tiến sĩ Bác Đà Trần và các quý thầy cô, cùng toàn thể các anh chị học viên, sinh viên của các tâm lý học. Ngày hôm nay thì chúng ta được đón một chuyên gia của Ấn Độ đến để chia sẻ với các bạn về chủ đề về tự tử và ngăn ngừa tự tử. Và đây là một chuyên gia của Ấn Độ thì để xem dưới góc nhìn của nhà tâm lý học Ấn Độ thì các cái hiện tượng về tự tử cũng như là ngăn ngừa tự tử nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì rất là vui mừng là chúng ta được đón tiến sĩ sang để chia sẻ về cái nội dung rất là đang được quan tâm hiện nay không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thế thì để chào mừng và đến chia sẻ với buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì rất là mong các bạn cho một tràng vỗ tay để trước khi để thế thì trước khi đến cái phần trình bày của bà ngày hôm nay thì Khoa sẽ có một món quà nhỏ nhỏ tặng bà để làm kỷ niệm. We have a souvenir from you. Hello. Good afternoon. Xin chào. Namaste. And thank you so much, Madam Hua and all other faculties from this beautiful university for giving me this this opportunity to come over here to meet all of you and to talk something about prevention of suicide, which we know that it's a very global health issue right now. So if there is any issue regarding understanding, please let me know if you need, and your teacher is also there to help me also to make you understand. Please do not hesitate, okay? My English is not that much great. It's a very simple English, so I think there will be no issue in understanding. Yeah, there is little bit of accent issue is there because I found that a little bit of accent differences is there. That's there all over the world. But very you can say the very simple English. So I am Anjana Bhattacharjee. It's
very tough to to pronounce, as I am also finding difficulty to pronounce the name of yours because that's a difficulty. So you can call me Anjana Bhatta, so maybe a little bit of easy. I am from northeastern region of India. Okay. India is a country where there are many regions, like you have different provinces in your country. We have eastern region, we have northeastern region, we have southern region, we have central region. North means Delhi is in the central region, like that we have many regions. And I am basically from northeastern part of India, which is connected via, the international border is Bangladesh, might be you have heard about that country, and Myanmar is also there. So that part, that's a very geographically very much, you can say very much backward, because we are only connected to the mainland India via only one province or state, that is Assam. And mainly that particular northeast area is basically very diverse in culture, because there are different tribes, very indigenous people are staying over there. So diverse, we are very much diverse and culturally enriched part of our country. So, and our university is a central university, and I am a faculty of psychology over there. So this is a brief introduction from the place from where I am here. And I love your place because yesterday morning only we have landed here, and after landing to Hanoi, directly going to Halong Bay, and it was excellent. It was very beautiful, and thank God we have visited yesterday, because we came to know that from today evening onwards it's going to be closed because of very bad weather. Today morning also it was very much raining over there in the Halong Bay. So it was very beautiful, and the Hanoi, how much I have seen, it's very beautiful. We are going here in your country for the next 7 more days, going to explore Danong and then Ho Chi Minh City and all other places which are very impressed of tourists who have tourist interest. So when we talk about suicide, basically suicide is a term which has basically 2 words. You can see in this thing that this is basically coined by Sir Thomas Browne in the year 1642, and that has basically 2 Latin words has been made this word suicide. One is sui, that means self, and severe means murder of self. So very simply, suicide means when a person basically tries to kill himself or herself, intentional killing of himself or herself, we generally call it suicide. Yeah, sure. Do you have any idea about suicide rate of Vietnam? Any idea? Các bạn có biết là hoặc là có cái ước lượng nào về cái tỷ lệ tự tử Việt Nam không? What is the suicide rate in Vietnam? Các bạn có con số nào trong đầu không? Hoặc là cái kỳ vọng trong đầu là tự tử Việt Nam thì có bao nhiêu tỷ lệ, có bao nhiêu %? It's 7.5. That means per 1 lakh population, 7.5% are actually committing suicide. Committing term is little bit legal, like taking their life. And in India, you'll be surprised, it's more than 12. And India alone basically contribute 10% of the world's suicide rate. So if it is 100 people, in India alone contribute 10 out of that 100. Yeah, please. Cô nói hơi nhiều nên là mình xin phép là nói ngắn và vắn tắt lại tất cả những điều này. Nếu mà có bỏ qua được cái bạn gì thì xin lỗi các bạn. Thì đầu tiên là việc cô rất là cảm ơn mọi người đã đến đây, và cũng không kỳ vọng là nó lại vượt quá dự kiến này, và rất kỳ vọng rất là cảm ơn trường đã trao cho cô cơ hội để đến đây, đúng không ạ? Và đương nhiên là thực ra mình cũng hơi sợ, nhưng mà đại khái là nghe cái giọng của Ấn ấy thì nó sẽ hơi, anh Ấn nó sẽ hơi khó nghe một chút với một số bạn, kể cả đã giỏi tiếng Anh rồi, nên là các bạn có thể thông cảm đây là một cái rào cản mặt ngôn ngữ một chút, nên là chúng ta có thể thôi có thể mình sẽ cố gắng là dịch được thoát ý nhất có thể, và
hiểu được đầy đủ nhất có thể đến những đấy. Thì đầu tiên cô ấy nói về cái xuất thân của cô ấy là đến từ cái vùng North East, tức là vùng đông bắc của Ấn Độ, đúng không? Thì nó cũng giống như Việt Nam, có cái miền Bắc, miền Trung Việt Nam, thì Ấn Độ nó cũng có các vùng khác nhau, mà mỗi vùng có những cái đặc trưng riêng của nó. Và một cái đặc thù nữa là Ấn Độ nó cũng tiếp giáp với một số nước khác nhau, ví dụ như là Bangladesh hay là ví dụ như là Myanmar, Pakistan, đúng không? Đó thì điều đấy, và nó cũng gần với cả cái vùng chung của Ấn Độ nữa, thì nó có rất là nhiều cái sự giao thoa trong đấy, thì nó tạo nên cái đặc thù về đa dạng văn hóa ở cái vùng địa bàn nghiên cứu. Đó, thế thì sau đấy cô lại nói về việc là cô đã đến Hà Nội mấy ngày, và lịch gốc của chúng ta là sẽ là chúng ta ngày sáng hôm qua chúng ta tổ chức, đúng không? Nhưng mà cô vẫn đang bận du lịch với đoàn Hạ Long, là rất là cảm thấy là cái chỗ chúng ta ở rất là Hà Nội rất là đẹp, Việt Nam rất là đẹp, cô rất thích thú. Thì quay về cái chủ đề chính thì cô có nói về cái tự tử. Thì cái nghĩa tự tử thì nó ví dụ như ở Việt Nam thì nó cắt nghĩa đúng như thế luôn, là tự tử, đúng không? Tự là tự bản thân mình làm, tự là hành động giết hại, tức là tự giết hại bản thân mình. Đó, thì là những cái gì cô vừa nói, hy vọng không bỏ sót quá nhiều thứ nữa. So as per WHO, World Health Organization estimation that every year 8 lakhs people die by suicide in the world. And if we just calculate this figure, what is that? Every 40 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 seconds, one person is basically committing suicide. And every day there are 2,200 people are committing suicide. And very alarming is that when one person is committing suicide, which is successful, there are many others who are basically attempting suicide and maybe not that successful. And what is who are more vulnerable in this one? That is the female are attempting more, but the percentage is more among male, because the success rate of successful completion of suicide is more among males. And youth, particularly what is the age group? 15 to 24s are very much vulnerable. That the youth and young generation of every country, irrespective of geographical location, they are very much vulnerable in suicide. Ở đây thì còn nói thiếu một cái là khi mà cô hỏi tỷ lệ tự sát ở Việt Nam thì là bao nhiêu, đúng không? Thì tỷ lệ tự tử ở Việt Nam là 7%, thì là 10%, thì ở Ấn Độ 12%. Đây là cái tỷ lệ nó rất là cao, đúng không? Thì ở đây cô có nói là trên một hình thực tế thì cứ 40 giây thì có một người có ý định tự tử, và tính ra thì khoảng một ngày là có 2.200 người tự tử. Và đây là chúng ta nói là cái trường hợp đã được ghi nhận được và đã thành con số, nhưng mà một cái trường hợp tự tử có rất nhiều trường hợp khác mà làm sao họ tự tử nhưng mà không thành, nó không được báo cáo ra. This is the Indian scenario. I'm not going into that. In India, every year, basically the suicide rate is increasing. In 2017, it was 9.9, whereas in 2021, it is more than 12 actually. And now coming to your Vietnam suicide rate. This is the last which I have get from the Google say I just received it from Google. That is in 2019 was the last update which I have received from the Google website. In 2019, suicide rate was 7.50. And if we just go into the if we just calculate last 10 years thing, then we can see that in 2008, it was 6.9, and in 2019 it's 7.5. That means suicide rate has increased over the period of time. And in Southeast Asia, what is the position of suicide? What is the position of your country, Vietnam, in Southeast Asia? Countries, India is number 1 because it's more than 12. And then Vietnam is in number 4 after Singapore, Thailand, and then is Vietnam.
So in Southeast Asia also Vietnam ranks 4th in terms of suicide rate in Southeast Asia. Đó, thế thì quay lại cái tỷ lệ mình vừa nãy mình nói đúng không? Theo tỷ lệ báo cáo hàng năm thì 2017 tỷ lệ tự sát ở Ấn Độ là 9,9%, đến 2022 thì là sau 5 năm thì nó tăng đến 3%. Ở Việt Nam thì cái số tăng nó không nhiều nhưng không phải là không tăng đúng không ạ? 2009 thì nó là 6,9%, đến 2019 sau khoảng một thập kỷ thì cái tỷ lệ nó tăng 0,6% đúng không ạ? Đó. Ở cái trong các nước Đông Nam Á thì Việt Nam thì đứng thứ 3 về tỷ lệ tự sát đúng không ạ? Sau Singapore, Thái Lan. Yeah. This is also another report from Vietnam Ministry of Health. According to this Madam Thu Ha, this is basically published in one of the leading newspaper of Vietnam on 27th April 2023, that 40,000 Vietnamese people commit suicide every year due to depression. There are many reasons behind suicide, and depression is one of the major reason behind suicide, and that has been actually been proved in your country also as per this report. So every and you know this number, there are every year due to depression, and 4 times higher the number of fatalities caused by the traffic accident. That means each year how many people are dying in Vietnam due to traffic accident, road accident. That is 4 times more people are committing suicide in Vietnam. So this is a recent report by Dr. Thu Ha from Vietnamese Ministry of Health. Và bà cũng rất là mất thời gian trong việc mà tìm các cái nghiên cứu liên quan đến tự tử Việt Nam để nói lên cái tình hình này không chỉ xảy ra ở Ấn Độ đúng không? Thì theo Bộ Y tế ở Việt Nam thì hàng năm thì có đến khoảng 40.000 người là tự sát, và cái lý do chủ yếu ở đây là trầm cảm. Bên cạnh đó thì cái bài này nó cũng chỉ ra là cái tỷ lệ người tự sát thì nó cao gấp 4 lần so với kiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, tức là cứ một người tử vong do tai nạn giao thông thì có đến 4 người tử vong do tự sát. So do you think that it's a serious issue to prevent suicide? Because in your country also many people are committing suicide, so we need to take some steps to prevent suicide. So now coming to how we can prevent suicide. For myself, as I am also working in our country for prevention of suicide, particularly in my province, that is state in Tripura, you'll be very surprised to know that in Tripura, very small state, geographically very small state with a very limited number of population, but when it comes to suicide rate, it's very much high. In India, national suicide rate is 12, where in my place it is more than double, around 22 point something. So suicide rate is very high, and I am working for prevention of suicide in my state itself. So for understanding how to prevent suicide, we basically know 3 things. Or basically if somebody asks, why people commit suicide, so we need to know the 3 things. That is WWH model, I call it WWH model. What is that? Who, W means who is more vulnerable to commit suicide, and again W means why the people are committing suicide, that what is the reason that people are basically killing themselves, and then H stands for how. That is a very big question, that how we are going to prevent suicide. Đó, thế thì những cái số liệu ở trên nó chỉ ra một cái vấn đề là cái việc ngăn ngừa tự tử nó rất quan trọng, và cái việc ngăn ngừa là cái việc tự tử ấy nó xảy ra nó rất là đặc thù từng nơi. Ví dụ như là tỷ lệ tự tử chung ở Ấn Độ là 12%, nhưng mà ở cái nơi địa phương của bạn, tức là cái vùng Đông Bắc thì nó lên đến khoảng 22-23% thôi. Đó, thế thì làm thế nào để giải quyết được vấn đề đấy, thì bà cũng là một cái người mà hoạt động trong cái tổ chức mà ngăn ngừa tự tử ấy, thì bà ấy đề ra cái mô hình 3H, WWH, tức là who, why, how, tức là ai là những cái người mà dễ tổn thương và dễ dẫn đến cái việc tự tử, và tại sao người ta tự tử bằng cách nào, đúng không? So coming to who are vulnerable to suicide, that means amongst us, who are more vulnerable, who can commit suicide or who can attempt suicide. Basically, as I said, female are attempting more. So being female, urban, those who are staying in the urban areas in comparison to the rural areas, they migrate, persons who are migrating from one place to another place, they are more vulnerable. And the young, that means youth people are very much vulnerable for suicide.
And what are other factors? Highly competitive school environment, high parental expectations, and limited access to healthcare facilities. If the people has very limited access to healthcare facilities, that also become a very risk factor. Those people are very much vulnerable for suicide. Đó. Thì ai là những người có nguy cơ dẫn đến cái việc mà tự sát tự tử, đúng không? Thì đầu tiên là phụ nữ, thứ hai là những người sống ở thành phố, thứ ba là những người mà người dân di cư, người dân không sống ở cái vùng Ấn Độ đấy, đúng không? Thứ tư là những người trẻ. Đấy, thế thì di cư thì một trong những cái đặc điểm trước đấy đã nêu là gì ạ? Nó nằm giáp với các cái vùng